Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de parler sur cette motion. Puis la raison que je veux parler sur cette motion, c'est au niveau de la deuxième section. Donc, la création du comité, il n'y a aucun problème, c'est excellent. De nommer les membres, c'est super. La deuxième section parle qu'en application de l'article 37 de la loi sur l'Assemblée législative, que l'Assemblée législative délègue, donc nous, ici, dans cette Chambre, on délègue au comité d'administration de l'Assemblée législative les pouvoirs que lui confère la loi en ce qui concerne les montants, indemnités, allocations et traitements, ainsi que les modifications de l'annexe A. Donc, lorsque la Chambre délègue certains de ses pouvoirs à un comité, ce que je peux comprendre, il s'agit pour certains, on a entendu dans les derniers jours qu'il s'agit pour certains d'une simple tradition, de quelque chose qu'on a toujours fait. Mais c'est toujours important de questionner. Puis c'est notre responsabilité. Je pense que ça nous incombe en tant que parlementaires de questionner le statu quo et certaines conventions. Et donc, en déléguant ces pouvoirs-là au comité administratif de l'Assemblée législative, il faut qu'on comprenne qu'on délègue ces pouvoirs-là à un comité qui est fait derrière porte close, donc qui ne rend pas public ses minutes, qui ne rend pas public ses délibérations. Et ça peut être perçu comme un problème, puis moi je le perçois définitivement comme un problème, le fait qu'on a ces délibérations-là en privé. Cela étant dit, il y a plusieurs choses qui doivent être discutées en privé, et ça je peux comprendre. Hein? Quand on parle d'employés individuels, quand on parle de cas vraiment de ressources humaines, c'est tout à fait normal qu'on ait ces discussions-là en privé. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on délègue à ce comité-là qui pourraient être discutées publiquement. Il n'y a aucun problème. Et c'est de ma compréhension que ce n'est pas un nouveau débat. Le chef de mon parti et le député de Fredericton Sud a amené la question à partir de son élection en 2014. Donc, pendant le gouvernement Galland, a soulevé la question en Chambre, a tenté d'avoir une discussion à cet effet-là. Dans différents comités, peut-être au comité d'administration de l'Assemblée législative ou au comité PP Law qu'on appelle, les privilèges et tout ça. C'est de ma compréhension que ça arrive souvent qu'on essaie d'amener des choses dans ces comités-là et malheureusement on ne réussit pas à les débattre. Ce qui est un problème, parce que les comités devraient décider de leur horaire, de leur agenda, si vous voulez. Ça ne devrait pas être au gouvernement de contrôler l'agenda d'un comité, ça devrait être aux membres de ce comité-là. Et donc, on ne devrait pas avoir à attendre et attendre et attendre et attendre pour qu'un débat ait lieu, si un parlementaire voudrait débattre. Donc, pour revenir à la motion, comme j'ai dit, la deuxième section qui dit qu'en application de l'article 37, donc l'article 37 de la loi, elle, a dit que l'Assemblée législative peut déléguer au comité d'administration de l'Assemblée législative les pouvoirs que lui confère la présente loi concernant aussi bien les montants, les indemnités, les allocations et les traitements que les modifications de l'annexe A. Donc, si tu vas voir l'annexe A,
On parle ici de frais de déplacement. On parle de subsistance, des frais de subsistance et d'hébergement des députés. On parle des frais de téléphone. Mais on parle aussi ici des frais de bureau, de comté de chaque député, qui servent à fournir des services aux électeurs. Et donc, on parle ici, entre autres, de locaux, d'exploitation, donc je pense les outils, hein, des ordinateurs, des choses comme ça, et du personnel, qui est un débat, je crois, qui mériterait d'être public. Il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas débattre du service que nous, en tant que parlementaires, on a à offrir et qu'on devrait offrir, et les outils qu'on devrait avoir pour offrir ces services-là aux citoyens et aux citoyennes du Nouveau-Brunswick, qui nous ont élus pour les représenter ici à l'Assemblée législative, comme législateurs, comme contrôleurs, mais aussi comme représentants. Donc, quand on retourne dans notre circonscription, après la semaine de travail, on a une responsabilité de retourner dans notre circonscription et d'écouter les doléances, d'essayer d'aider les citoyens à naviguer l'appareil public, les services, assurer qu'ils sont traités avec dignité, assurer qu'ils sont traités avec respect, avec justice. Et il n'y a aucune raison que certains de ces débats-là ne devraient pas être publics. Il y a aussi de l'information qui est discutée souvent dans ce comité-là, administratif de l'Assemblée législative, qui devrait aussi être public. Je pense, entre autres, à des discussions qu'on a eues concernant notre travail ici dans l'Assemblée législative. On n'est encore pas prêt à se rendre disponible avec les technologies. S'il y a une zone qui retourne en phase rouge, en pleine pandémie, on n'a pas encore de plan mis en place pour assurer que l'Assemblée législative puisse continuer de travailler pour les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises. Il n'y a aucune raison que ces discussions-là ne devraient pas avoir lieu en public. Puis là, j'entends certaines personnes. Government House Leader. Thank you, Mr. Speaker. So it's obvious the member has walked a very fine line that has taken enough time and has crossed over it. His argument is about whether or not the work of LAC should be done in a public forum. He's talking about whether or not we have the technological capability to do the work when those are things that can be discussed in LAC itself. This motion deals directly with the composition, so the members. It deals on a secondary perspective with the powers and authorities granted to LAC from the House. That is simply all it does. Beyond that, the member is speaking clearly outside of the motion, and if he wants to talk directly to the powers that are conferred upon LAC, then that's fine. But once he goes beyond that, he's getting into a realm where committees themselves, and it's well known, Mr. Speaker, that committees themselves have the authority to decide how they conduct their business. So if he wants to discuss how LAC does its business, then the appropriate place to do that is in LAC. And LAC can make that decision. Every committee can make that decision, Mr. Speaker. So I would ask that the member return to the original purpose, which is either to talk about the composition or to talk about the powers conferred upon the committee. Thank you, Mr. Speaker. So I recognize the member for Member Cook Tantamara. Thank you, Mr. Speaker. To speak to that point of order, the
the member from Kent North was simply giving an example related to the powers that are conferred to the Legislative Administrative Committee. And this motion is delegating to LAC its authority, and so therefore it's moving it from the public to in camera, and as it does that, it is we are deciding if we are going to do that as laid out in Article 37, and I believe it's relevant to discuss how that is done. So I would argue that the member from Kent North was on the topic of the motion and was simply giving an example. Thank you, Mr. Speaker. Thank you for those comments. The motion itself has a very narrow scope, and I think that at times you've strayed off the idea of that. We're really looking to look at specifying the membership of the committee and to delegate certain powers. As I said, I think you've strayed a little bit, and so I'd ask you to bring it back to the intent of the motion. Bien que j'ai un grand respect pour vous, Monsieur le Président, je suis pas tout à fait d'accord. Mais on va tenter de vous plaire. Donc, c'est très clair que l'Assemblée législative, un lieu public, la maison du peuple, hein, en anglais on dit the People's House, où les débats se font de façon ouverte, transparente, qu'on ne cache rien de ce qui se passe ici dans la Chambre. Confère des pouvoirs à un comité obscur qui se rencontre dans une salle avec une porte fermée, sans personne qui peut regarder à l'intérieur, sans savoir non plus, sans rendre même l'agenda public, Monsieur le Président. Je pense que c'est quand même extrêmement important qu'on en parle dans cette Chambre ici. Si on prend le temps de voter sur une motion, de parler d'une motion qui confère ces pouvoirs-là à un comité, je pense que je suis tout à fait en droit de questionner la raison pourquoi on confère ces droits-là. Puis, Monsieur le Président, il y a plusieurs assemblées législatives partout dans le pays qui a les délibérations du comité administratif en public. La Nouvelle-Écosse ne confère peut-être ces pouvoirs-là, mais le confère à une autre entité qui est publique. Terre-Neuve et Labrador. Je pourrais-tu demander qu'il arrête le temps, par contre, s'il vous plaît? Parce que là, on prend de mon temps pour des niaiseries. Là. Member, Government House Leader. Mr. Speaker, regardless of what the member thinks, I am allowed to rise on a point of order, which is exactly what I'm doing. These are the rules of the House, and so I will do that. At the end of the day, Mr. Speaker, the purpose of this motion is to allow LAC to be formed so that it can meet to do its work. If the member wants to talk about his opinion or his view on how the committee does that job, there are other mechanisms to do it. And this is not the mechanism upon which he can do it. There will be a motion brought forward by the opposition to talk about transparency in committees. He can certainly talk about it then. So it's not that there's an argument with what he's saying necessarily, Mr. Speaker, but the vehicle by which he is doing it. This motion is not the place for that. Thank you. The member Cook Tantramar in the gallery. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to note, I think on the first point of order and on the second, the time was not stopped, and so the time for debate is being taken away from the member from Kent North. I wonder if that could be rectified. And then specifically to speak to the point of order from the Government House Leader, once again, the member from Kent North is using examples and comparing how our House functions to other jurisdictions. I think that's relevant to this debate, where we are discussing conferring the authority to LAC, and how, if it should happen, is what we're debating, and how it should happen. Thank you, Mr. Speaker.
Members, first of all, to the time issue, it is a 40-minute debate, so we certainly have time. If we want to talk about that at a later time today, we can do so. But generally speaking, the committee would decide exactly what it would debate and what it would decide as far as its rules are. And if there's transparency in the debate, and certainly I would be pleased to put it on the agenda for LAC if that's the desire of the committee. And being a member of the committee, we would have to do that. How the committee operates or conducts its procedures is certainly beyond the scope of the motion. It's not relevant to the purpose of the motion because it is the committee's right to decide. So I would ask you to stick to the motion as closely as possible, and we'll move on from there. Again, Mr. Speaker, thank you. And I think it is directly written here that we are delegating powers of this House to a committee that does not meet in public. I think that's worthy of debate, Mr. Speaker, in this House publicly. I don't think we should delegate powers and then go talk about that delegation of powers behind closed doors. And so we're having this discussion here in the People's House openly, and I would invite other members to get up and speak up on this. And I think it's a very important debate that we're having, even though some members do not think it is. But I definitely would suggest that we should have a lengthy debate on this, and it is in order. We're talking about delegating to this committee. And I'm asking this House, are we ready to delegate powers to a committee that does not meet in public? I am completely in order here. Now, to give some examples. Newfoundland meets publicly, unless it's personal matters relating to officers and employees of the House and Assembly, political staff as defined in paragraph 21E of the Conflict of Interest Act, in their act, meets publicly unless it's legal matters, matters that are protected by privacy and data protection laws, and budget deliberation involving the preparation of the annual estimates and expenditures of the House of Assembly. And so, but other than that, they're meeting publicly. Now in Ontario, they are also conferring these powers to a committee, but that committee is meeting publicly. In Manitoba, same thing. Saskatchewan, same thing. Alberta, same thing. BC, same thing. House of Commons, same thing. So, Mr. Speaker, on that, I would like to make an amendment to this motion, and it would be seconded by the member of Fredericton South, and it would be by adding, after the first resolution clause, that the Legislative Administrative Committee meet in public, except when discussing personal matters relating to one or more employees of the Assembly, or to one or more Assembly offices, a legal matter involving existing or anticipating legal proceedings, or a matter relating to the preparation of annual estimates of expenditure of the Legislative Assembly. He's going to send it up. We'll take a recess.
Been moved by the member for Kent South, seconded by the member for Fredericton South, that motion 21 be amended as follows by adding after the first resolution clause that the Legislative Administrative Committee meet in public except when discussing personal matter relating to one or more employees of the Assembly or to one or more Assembly offices, a legal matter involving existing or anticipated legal proceedings, or a matter relating to the preparation of annual estimates of expenditures of the Legislative Assembly. I recognize the Government House Leader. Thank you, Mr. Speaker. So that amendment, in my view, is out of order. The reason why that amendment is out of order is because the original motion talks about the composition of the committee and it talks about the powers conferred. What the member is attempting to do here is attempting to, through an amendment, force the committee to do its work in a way that it hasn't had a chance as a body to discuss. So the proper way for that to happen is for the committee themselves to deal with that, not to be forced through to do so by a motion of the House. Those committees are creatures of the House. They do work independently and they report back to the House, but they have a right, it's been tradition, they've had an ability to decide their own matters on questions and report back to the House. So that is why I believe that that amendment is out of order. It doesn't deal with the original material in a close enough way to the original motion. Thank you. Yep. The member for Memon Cook Tentermar in the gallery. Thank you, Mr. Speaker. This amendment deals with if and how these powers that are being delegated from the Legislative Assembly are to be delegated to the Legislative Administrative Committee. And if we were to pass this without this amendment, there wouldn't be really an opportunity for the Legislative Assembly, which as a whole is conferring those powers, to be able to debate this. And so we have an opportunity by having a chance to debate this amendment to have the Legislative Assembly discuss how we want these powers that we hold and are delegating to LAC to hold their meetings in terms of what is public, because we are taking these powers in a public body and then sending them somewhere that's in camera. And so I do think that this motion is relevant to if and how we are delegating these powers. Thank you, Mr. Speaker. The Opposition House Leader. Thank you, Mr. Chair, and I don't want to enter into too much debate here on the amendment and on the point of order. There are regulations in the guidelines here, but I just want to bring to the attention of the House and the honourable member. But before I do that, I'd like to congratulate the honourable member for the research that he's done, and that's some of the research that we were hoping to be done by that committee. I just want to, I'm not sure if he's aware, but we do have a motion 23 by my leader who believes in transparency and believes that the committee should be transparent. Be it further resolved, if I may quote it, that the Legislative Assembly urged the Speaker to work with the Clerk of the Legislative Assembly to bring forward a plan for greater openness and transparency by the Legislative Administration Committee. So that would be our motion, and certainly the member believes it has to be quicker, and everyone has that opinion, but certainly I want to thank the member for bringing this forward, for doing the research especially, and basically we look forward to someday having LAC as a transparency committee. We brought it up quite earlier than this, and it's just a matter of getting it before the House, I would suspect. If there would be an understanding maybe to all parties to bring it forward, it would be nice that it would be moved on quicker. Certainly it would certainly help our motion, certainly. So thank you, Mr. Speaker. We will take a 10-minute recess to discuss this and come back with a finding.
Humor escapes me. Members, I have reviewed the amendment moved by the member for Kent North and the arguments made for and against. I certainly understand the member's passion concerning the deliberations of the committee. However, the purpose of motion 21 is to appoint the Legislative Administration Committee, to specify its membership, and to delegate its certain powers. How the committee operates or conducts its procedures is beyond the scope of this motion and not relevant to the purpose of the motion. There is currently a motion on the order paper which may offer a more appropriate opportunity to have this debate. As well, the wording of the second paragraph of the motion mirrors the wording of Section 37 of the Legislative Assembly Act. Section 37 does not place restrictions on how the committee's powers are utilized or how the committee conducts its proceedings. As such, I do not feel comfortable placing restrictions on the delegation of powers beyond those of the said Act, as the proposed amendment appears to do. Accordingly, I find the amendment to be out of order. But I would encourage the member to raise the matter in the committee or participate in the debate on the motion that I referred to earlier, or perhaps move his own motion concerning the deliberations of the Legislative Administration Committee. Is there anybody further that would like to speak on the motion? The Government House Leader moves that the following resolution, seconded by the Honourable the Premier, pursuant to Standing Rule 89, notwithstanding Rule 104, the Legislative Administration Committee be appointed for the duration of the 60th Legislative Assembly, and that the membership of the said committee be as follows: the Honourable Mr. Oliver, Ms. S. Wilson, Ms. Anderson Mason, the Honourable Mr. Savoy, the Honourable Ms. Green, Mr. Hogan, Mr. Turner, Mr. Melanson, Mr. G. Arsenault, Mr. Kuhn, Mr. K. Arsenault, Mr. Austin, and Ms. Conroy. And that pursuant to Section 37 of the Legislative Assembly Act, the Legislative Assembly delegate to the Legislative Administration Committee its authority under the Act with respect to amounts, indemnities, allowances, and salaries, and with respect to the amendment of Schedule A. All those in favor of the motion will please say yea. Yea. Contrary minded, if any, nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. Call on the Government House Leader. Thank you, Mr. Speaker. I move the adjournment of the House. The Government House Leader moves the adjournment of the House. All those in favor of the motion, please say yea. Yea. Those opposed, say nay. In my opinion, the yeas have it. Motion carried. The House be now adjourned.
First, I'd like to ask if there are any substitutions. It's the pleasure of the committee to take into consideration Bill number 23, an act to amend the Municipal Elections Act. All those in favor, please say yay. Yay. All those opposed, please say nay. Motion is carried. Mr. Minister, I wonder if you have any opening comments you'd like to make? If not, okay. I'm going to call upon the member from Kent North to resume his questioning. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Puis merci au ministre et à son équipe d'être de retour aujourd'hui. Moi, ça ne devrait pas être long. Je pense que j'ai certains collègues qui ont quelques questions de plus, mais j'étais quasiment rendu à la fin hier soir. Donc, ma première question serait par rapport à la section 47.016. Puis, ici, on dit que dès qu'il agit en vertu du paragraphe 1 ou 2, le directeur des élections municipales en donne avis au public de la manière qu'il estime appropriée. Lequel avis renferme ces motifs? J'aimerais savoir pourquoi on n'a pas donné plus de guidance, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prescrit juste un peu plus pour s'assurer vraiment qu'il y ait une communication efficace? Parce que là, ici, je trouve que ça laisse la porte ouverte à, bon, si les autres, estiment approprié un post Facebook, puis moi, je sais que dans ma circonscription, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ça va-tu être approprié? Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un peu plus de limites? Monsieur le Président, aux membres, donc c'est ça. Donc, il y a des différentes circonstances qui se font. Donc, l'échéancier, elle a quand même à la discrétion puis, de la directrice d'élection. Donc, elle se donne la direction, mais toujours avec l'objectif que le message est communiqué d'une manière appropriée. Donc on fait énormément confiance que ça va être fait. Ce qui est bien, je pense qu'on devrait avoir confiance dans tous nos fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires. Pourrais-tu juste avoir un rappel sur comment ce poste-là est nommé? On parle ici je pense que la question avait été posée hier là, au niveau du directeur des élections municipales. Est-ce je pourrais juste savoir comment cette personne-là est nommée?
Monsieur le Président, aux membres. Donc, il y a une compétition ouverte. Ça revient ici à un comité à l'intérieur de l'Assemblée législative et là, l'appointement se fait au cabinet. Merci. Donc, il pourrait avoir une nomination politique. Il peut avoir de la politique de mêler là-dedans, si c'est une nomination du cabinet. Monsieur le Président, aux membres, donc le comité législatif est quand même le greffier ou la greffière de l'Assemblée législative, le greffier ou la greffière du Conseil exécutif, un membre du judiciaire et un membre académique. Donc c'est ça, c'est le comité. Donc, la politique partisanerie, je ne la crois pas, mais je crois que c'est dans le mieux intérêt des Nouveaux-Montséquois et Nouveaux-Montséquoises. Merci. C'était pas clair quel comité, mais là, vous l'avez clarifié. C'est très, 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 très apprécié, Monsieur le ministre, par le président. Donc, écoute, je pense que rendu là, on l'a vu. On a vu l'importance d'être prêt à agir, je pense, en temps de... Ici, là, on l'a vu en temps de pandémie. On a vu, il y a eu quand même des défis, je suis certain, pour toute l'équipe lors des élections provinciales, mais vaut mieux être préparé que pas. Puis, c'est très important, dans le fond, que cette préparation-là soit faite à travers de législation, beaucoup plus qu'à la dernière minute, on essaie de faire des choses. Il y a beaucoup de questions il n'y avait pas nécessairement de réponse lors de l'élection provinciale. On sait que ce n'est pas exactement le processus, mais il y a une ressemblance quand même dans tout le processus électoral. Donc, cela étant dit, je remercie beaucoup le ministre et son équipe d'avoir répondu à mes questions. C'est toujours important, je répète, de continuer d'avancer avec diligence. Comme j'ai dit, des fois, les mesures d'urgence peuvent avoir le dos large. Je pense que... Puis il y a une raison pour ça. Mais c'est aussi notre job de s'assurer qu'il y a des façons législatives d'encadrer ces actions-là. Et donc, je suis très heureux de savoir que ça va passer en législation et pas d'une autre façon. Donc, je remercie le ministre et son équipe. Et Monsieur le Président, moi, j'ai fini.